Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today, inshallah, we are going to complete our talk about the tax incidence and tax burden. In the last class, we had an idea about the relationship between elasticities and the tax incidence or the tax burden. As we mentioned before, that if demand is inelastic, this means that the product is important to the consumer, and if the government imposes a tax on the producer or on the consumer in this case bears the most of tax burden and the producer bears the least of tax burden. And we said that we have 4 cases or 5 cases when demand is elastic or inelastic here. Inelastic demand. In this case, we will study the effect of tax on the inelastic demand. P, Q. The example for the inelastic demand or the products with inelastic demand, like the demand for what, as we mentioned. The last, who remember? The demand for telecommunication services in Palestine. The demand for telecommunications in Palestine, or in the Gaza in Palestine. When demand is inelastic, the demand curve will be close to the vertical axis. It should be. This is the demand curve. When we say that the demand is inelastic, or when we want to study the effect of taxes on the products with inelastic demand, we will deal with the supply curve as a neutral or unitary elastic. Here is the supply curve. S. Supply is a neutral or unitary supply here. Where's the original equilibrium? Here. This is A1. And this is supply 1, demand 1. Now, let us assume that the government decided to impose a tax on the producer. The tax will be imposed here on the producers. Imposing taxes on the producer. This leads to a decreasing in the ability to produce. Then the supply curve shifts left. Here we have a leftward shifting in supply curve, parallel to the previous one here, to S2. Where is the new equilibrium? Let us assume that under the original equilibrium point, the price was 100 shekels, and the quantity purchased or the quantity of the services equals 40 units. Tamam. Now the government imposed a tax by or per unit tax. This is per unit tax. It's imposed by 9 units or 9 shekels. This means supply shifts left, and the vertical distance here between S1 and S2 is the value of per unit tax. The vertical distance here between A1 and this S2 here, at each point here, equals 9. So here we have a new equilibrium point
which is E2. The quantity has declined here, and the price increases. But by how much, and who bears, where is the tax? And who bears the most and the least of the tax burden? From A2, to determine the value of tax and the government revenue of tax, we have to take a vertical line from A2 to S1 here. This is the value or the per unit tax اللي هو 9 shekels. دايما خد من E2 هيك to S1. This is the per unit tax from A2 to S1 is the per unit tax. وصل هذا هيك. The value here, this is the per unit tax, 9 shekels. Here, this rectangle represents the government revenue of tax. The whole triangle here represents the government revenue of tax. Who bears the most? Where is the consumer share of tax burden? And where is the producer share of tax burden? The above here area is the consumer share of tax burden. And here's the producer share of tax burden. دايما الكونسيومر الشير تبعه فوق الاي 1 هنا. شو بتتوقعوا؟ هلا before taxes consumer كان قديش بيدفع؟ وقديش البروديوسر بياخد؟ before taxes, before the government intervention. The consumer pays 100, produces, or the producer receives or received 100. Now, هذا distance here line هذا. This is the per unit tax. 9 shekels كله هذا 9 shekels here. هذا ممكن يكون 100.6 وهنا اطرح المسافة قد تكون هذا 6 وهذا 3 صح؟ نقص 3 بصير 97. This means that after the tax, the consumer pays 100.6. This is the price paid by the consumer. And this is the price received by the producer. Which means that the consumer pays 100.6 and the producer received only 97 shekels only. تمام؟ ماشي شباب؟ طيب then هذا هيك خلينا let us assume that the quantity declined to 30. How much is the consumer share of tax burden? The consumer share equals 106 minus 100 times 30. This is the consumer's share of tax burden. What about the producer's share? 100 minus 97 times 30 equals 30 times 3, 90. Total burden or the total government revenue tax equals the summation of the consumer share and the producer share of tax burden. Tamam? So the tax burden here, or the consumer share of tax burden, the consumer share of tax incidence equals 106 here. The price paid by the consumer minus the original price or the equilibrium here, 100, times the quantity here, 30, equals
180. 6 في 30 180. What about the producer share of tax burden? Equals 100, the original price, equilibrium, minus 97 times 30 equals 90. So the total tax burden or the government revenue of tax equals the whole of tax burden equals 180 minus 90 equals 270. What do you see? Plus, sorry, yes, plus. Now, although the tax is imposed on the producer, the consumer bears the most of tax burden. Sometimes the tax is imposed on the producer, but the consumer bears the whole of tax burden. This depends on the elasticity or the price elasticity of demand for the product. Here, it will be perfectly inelastic. This depends on the necessity of the product for the consumer and, the substitutes. Right. Let's go to something else. When demand is elastic, the elastic demand. So, when demand is inelastic demand, the consumer bears the most of tax burden, and the producer bears the least of tax burden. What about the elastic demand? سلعة في لها بدائل, well, it's not necessary for the consumer, and it's easy to give up it when the price increases. The elastic demand, or the products with elastic demand, like the demand for apple, like the demand for orange, for banana. This product has many alternatives. So the price, quantity, or demand for Pepsi. The demand curve will be close to the horizontal axis. شايفينه قريب من horizontal. And we will deal with, this is D1 here, and S1. Neutral. حيد تأثيره حطه unitary elastic عشان أقدر أقيس to measure the effect of inelastic or elastic demand. We will deal with the supply curve as a unitary. If we would like to measure the effect of elasticity supply, we will deal with the demand as a unitary. هذا الكيسز اللي بنشتغل فيه. تمام؟ طيب. E, this is E1. P1, 100. And a Q1, 40. Let's assume that the government imposed a tax of 9 shekels, the same as the previous example. What will happen? Supply shifts left. And here we say that the per unit tax is imposed on the producer, not on the consumer. On the consumer, it's another issue.
بالمناسبة if the government imposed, يعني coming back to this example, if the government imposed a tax on the consumer, شو الإفكت في ظل الأوضاع هاي؟ يعني لو أنت بتعتقد، لو بدنا نفترض الاسsumption تبعنا إنه ال government imposed a tax here on the consumer not on the producer، هل الإفكت بضل the same ولا بيتغير؟ يعني هل بضل الكونسيومر bears the most والكونسيومر هو بيضل نفس الشيء؟ راح نشوف بس شو اللي بصير؟ التشينج بصير في الديماند، بس مين بيشيل موست مين بيشيل ليست هذا راح نشوف. تمام؟ نعم؟ تمام، الديماند بينزل بس بيضل الافكتس ذا سيم. نجرب قبل ما نروح على هذا ولا نستكمل في هذا؟ ايه؟ نعمل هذا الاكزامبل بتاثيره على الديماند ولا نستكمل بعدين بنرجع؟ خلص بنستكمل، بس ذكروني ارجع له بتاثيره على الكونسيومر. يعني if the government imposed a tax on the consumer not on the producer, what is the effect here? طيب نشوف الآن. When demand is elastic, like the demand for Apple, yes, the demand for Apple here, supply shifts left. This is S2. Where's the new equilibrium point? E2. I don't know how much is the price here, the new price. But it's actually is the price paid by the consumer. دائما البرايس اللي فوق هذا is the price paid by the consumer, and هذا هيك below the original equilibrium is the price received by the producer or gets by the producer. Here what do you see? هذا الدبل لهذا، so I expect انه هذا يكون ناقص 6 وهذا زائد 3. صح؟ لأن هذا I expect انه يكون 100.3 وهذا نقص 6 بصير 94. صح؟ This is the price paid by the consumer. And this is the price received by the producer. And here's the per unit tax by how much? 9 units, 9 shekels. صح؟ طيب عارفين شو يعني؟ هو قديش قدر يبيع جديد؟ البروديوسر كان ببيع ب100 صح؟ قديش قدر يبيع بالجديد؟ قدر يبيع ب103. شو معناه؟ انه قدر يحمل الكونسيومر 3 بس. فاهمين كيف؟ sometimes كمان شويه راح نلاقيه انه مش قادر يحمله ولا حاجه، يعني كان ببيع ب100 وضل يبيع ب100. الكلام تمام، بيرفكتلي الاستيك. فاهمين شباب؟ طب اذا قدر يبيعه ب109 شو معناه؟ معناته انه حملوا كل التاكسز. هذا بيرفكتلي انيلاستيك بيكون بيرفكتلي انيلاستيك. تمام، بيكون فيرتيكال. تمام شباب؟ شو معناه؟ انه قدر يبيع بنيو برايس with 100.3 103. this means انه قدر يعمل transferable burden، the tax burden. تمام؟ طيب نيجي هان. This is the consumer tax or the consumer share tax burden here. وكأنه half of the producer share tax burden، وهاي ال producer share tax burden. هاي did weight loss صح؟ كله هيك government revenue of tax. طبعا عشان تعمل calculations خلي لي هذا 30 يطلع عندك التاكس بورد. بس شوف التوزيعات للتاكس incidence راح تلاقي producer pays most and the consumer pays less. تمام؟ Let's go to the third case. When demand is unitary elastic.
when demand is unitary elastic, the third case, when demand is unitary elastic. Exactly. High supply is when D1, and this is E1 here, 140 hot taxes is to E2 the same. The consumer share of tax burden equals the producer share of tax burden, as you see. صح؟ هنبين انها هذا 104.5 وهذا شيل منه 4.5. قديش بيكون الشيل؟ 95.5. 30. Here's the consumer 50-50. This is the consumer share, producer share of tax burden. That's it. What about if demand was perfectly inelastic? Perfectly inelastic demand. Here, the shares are 50-50. Yes, we will check here. Demand is perfectly inelastic. Perfectly, this is number 4 here. Perfectly inelastic demand. سلعة مهمة كثير بالنسبة للكونسيومر. It's impossible إنه to give up it, like the demand for a flower. It has no substitutes. P, Q, D1. Demand is perfectly inelastic, means it should be vertical. And here is the supply curve. S1 and E1 here. $140. As the per unit tax is imposed on the producer, supply shifts left here. S2. This is E2. شو كنا بنعمل احنا؟ بناخد من E2 ل S1 مظبوط؟ to determine the price لحاله. خد من E2 ل S1 هي كل التاكس. مظبوط؟ هي كل التاكس ويدج بسموه هذا. إذا هذا راح يكون عندنا 109. This means إنه البروديوسر قدر يبيع السلعة بسعر جديد بكام؟ 109. مظبوط؟ هاي صار هذا كله the price paid by the consumer. The consumer pays 109. تمام؟ وهذا الجفرمنت والبروديوسر أخذ 100 هيك. وكل هذا tax burden على الكونسيومر. إذن هنا الكونسيومر share equals 100%. And the producer pays 0. Of tax burden.
the producer's share, equals 0. The last case, when demand is perfectly elastic. سلعة ما بده إياها بالمرة الكونسيومر. نشوف الجيج والأمور. Demand is perfectly elastic. Perfectly elastic. The demand curve will be horizontal. Price. This is the demand curve, D1. S1. E1. And the price here is 140. Supply shifts left here after taxes to S2. From A2 to S1. قديش كلها هاي؟ هذه كلها 9 ناقص 9 مظبوط؟ قديش راح يكون لنا؟ 91. هذا الهول اوف تاكس بوردن بروديوسر بشيله. Because the consumer قديش كان was paying قديش؟ 100. قديش السعر الجديد عليه؟ برضه 100. مين اخذ دفع كل التاكسز؟ البروديوسر. اذا هذا كله الهول اوف تاكس البروديوسر pays whole of tax burden 100% of the tax burden and the consumer 0. هذا كله هيك whole of tax burden. طيب let's try to impose the tax on the consumer. What will happen and who bears the most and who bears the least of tax burden? نشوف نجرب. Let's try here. Now, in the previous or the last year or this example, we will assume that the government decided to impose the tax on the producer, not on the consumer. Sorry, on the consumer, not on the producer. And let us assume that the demand is inelastic. Inelastic demand. And the government imposed the tax on the consumer, not on the producer. Here's price, Q. Demand is inelastic, D1. Supply is a neutral, unitary, S1. Here's the regional equilibrium point, E1. And the price is 100 here, P1. Q1 equals 40. Now, if the government imposed a tax on the consumer, what will happen? The willingness to pay decline. The ability to buy will decline as well. مظبوط؟ وهذا بتصير انت احيانا في بعض البلدان ايش بيساوي؟ تروح تشتري سيل فون بيقول لك هي سعره وهي الفاتوره تبعته على الكونسيومر عليك. انت روح على محل تبع موبايلز وهيك بدك تشتري موبايل بيقول لك تعال هيو البرايس تبعه 1000 شيكل تمام وهي التاكس تبعته على الكونسيومر عليك هي ورقه التاكسز بتدفعها. هي بسموها التاكسز on the consumer. شو بصير؟ الويلنجنس تو باي تبعته بتنزل والابيلتي تو باي بتقل. Then demand shifts left. This is D2 here. From A2 here,
فاكرين منيح inelastic demand، قلنا السلعة مهمة للكونسيومر like the telecommunication service or internet services. بتاخد من A2 وبتطلع على D1، لأن أنت كنت غادي بتاخد من A2 تنزل على S2 S1. دائما نقطة الانطلاق A2 هان. خد من A2 واطلع لوين؟ to D1. هذا the price paid by مين؟ by the consumer. consumer دائما اللي فوق بيكون هو the price paid by the consumer، وهذا هيك producer received by مين؟ اللي هو البروديوسر. إذا هذا إذا ممكن يقول لي أنا ضاف 6 وأنا نزل 3 من ال9، صح؟ مظبوط. هذا 100.6 وهذا 197. جربناه إذا بتتذكروا. إذا هذا الديكلاين هيك. فاكرين الكيس اللي قبل شوي inelastic demand برضه صار هيك. الكونسيومر paid 100.6 and the producer received 97. جرب هذا الكيس بتلاقي نفس الشيء the same. اعمل moving او shifting للديماند. في كل الكيسز الثيوري بتقول the inelastic demand or when the demand is inelastic the consumer pays the most of tax burden, the producer pays the least of tax burden. تمام. إلا شيء ثاني له علاقة بالالاستيسيتي اوف سبلاي بالافكتس. خلينا نشوف. مين مش فاهم الكيسز هاي يا شباب؟ جرب كل الكيسز على الديماند or when demand or the demand is يعني elastic or inelastic, perfectly elastic وحط التاكسز على الكونسيومر. حرك الديماند راح تلقائيا تحصل على the same result as the tax or when tax imposed on the producers. Okay? So for the government it's the same. To impose a tax on the consumer or on the producer, it will get the same revenue of tax. صح؟ طب بالنسبة للكونسيومر والبروديوسر برضه the same. بس مين اللي بيتحكم فيها؟ موضوع elasticity of demand and elasticity of supply. يعني في كل الكيسز هذا لو انت رحت انت بدك تشتري موبايل، لو حاطين التاكسز على السيل فونز تمام على البروديوسر او حاطينها على الكونسيومر، في الاخر اللي هتدفعه the same. يا شباب the same effect. لو الجفرمنت اجت حطت التاكسز على الكونسيومر او على البروديوسر، بس مين اللي بيحكم في الاخر؟ موضوع elasticity. necessity of the product for the consumer. السبستيوتس للجودز الموجود هل في لها بدائل ولا ما لها بدائل؟ تمام؟ نشوف الافكتس لما بيكون السبلاي elastic او inelastic او perfectly inelastic. Before that, I will go to raise something related to the elasticity of supply. Elasticity of supply. Elasticity of supply means, or ES, a change in the quantity of supply percent over the change in the price percent. شو معنى هذا؟ If the price increased by 10%، بكم بيقدر يزيد المنتج الانتاج تبعه؟ هل بيزيدوا ب 10% ولا ب 20% ولا ب 30% ولا ب 5%؟ هذا الability to increase the production due to the change in prices. وقتاش البروديوسر بيكون في معاه مجال يعمل increasing في البرودكشن تبعه؟ وقتاش هذا ما يحدده اللونج تيرم او الشورت تيرم او الشورت تيرم، يعني ما يحدد الالاستيسيتي اوف سبلاي mainly اللي هو التيرم.
باللونج تيرم اتس ايزي انه يزود كل البرودكت، يغير كل المكن الماشينري والفاكتورز برودكشن تبعته، يزودها ويزيد البرودكشن تبعه. وبالتالي لو يلا بنحكي في لونج تيرم، باللونج تيرم لو زاد البرايس بالاجل الطويل، زاد البرايس ب 10%، ومعاه وقت انه يزيد الانتاج، معاه وقت انه يعمل increasing للليبر للورك نمبر وركرز، او انه يزيد النمبر ماشينري الموجود عنده. تمام؟ معنى الكلام انه الكوانتيتي اللي راح يزيد الاوتبوتس تبعه راح يزيد باكثر من 10%. سو باللونج تيرم الالاستيسيتي اوف سبلاي اللي بدي افترض انه دلتا تشينج ان كوانتيتي سبلاي في المية على تشينج ان برايس في المية، if the price increased by 10% راح يزيد هذا بمعدلات اعلى، خليه ب 20%. قديش راح يكون عندي هذا؟ 2 is bigger than 1 so it should be elastic. طب تعال نقول له بكره، يعني واحد عنده بريكس manufacturing unit، blocks manufacturing unit، بدي افترض هيك، او واحد عنده مزرعه دواجن. تمام؟ خلي البرايس يطلع وقول له بكره الكباسيتي تبع الفارم تمام ليميتد، وجينا قلنا له هو الماكسيمم كاباسيتي تبعه عنده 1000 وحده، 1000 عنده 1000 تشيكس. تمام؟ او يعني هذا، وطلبوا منه قالوا له بكره بدنا 2000، بقدرش. هذا في الفيري شورت ران بيكون بيرفكتلي انيلاستيك، حتى لو البرايس زاد تقول له الكيلو ب 10 صار ب 15 بقول له بقدرش. طب اعطيني 45 يوم بيزود، بيجيب كمان فوج وبيشتغل، صح ولا لا؟ في الفيري شورت ران، فيري شورت ران الالاستيسيتي تساوي صفر، الالاستيسيتي سبلاي ايكوال زيرو. ليش؟ زي ما حكيت انا بالهذا، خليني قالوا له انه البرايس انكريز باي 10% وبدنا بكره تزيد لنا الانتاج، بكره تعطيني بدل ال1000 بدي 1500، بقولوا انه واي increasing في الهاي in this case راح تكون زيرو. increasing في الاوتبوتس equal زيرو في الفيري شورت ران، هذا في الفيري شورت ران هذا راح يكون الالاستيسيتي اوف سبلاي ايكوال زيرو. اعطيله وقت اكثر اطول، كل ما بيزيد التيرم الالاستيسيتي انكريسز. هي الفكره، لانه بيكون في عنده ability to change the factors of production and it's easy to increase the aggregate the output. تمام؟ طيب نشوف. We have 5 cases. We will study the effects of elasticity of supply on or the taxes on the products with elasticity of supply. As demand, we have 5 cases. عندنا زي ما حكيت لنا في 4 cases من elasticity. Number 1, elastic supply. Elastic supply means that the elasticity of supply is bigger than 1. Elasticity of supply ED هذا is bigger than 1. يعني هذا if the price increased by 10%, the quantity supplied increased by larger or greater than 10%. خلينا 15%. Here, a change in a quantity supplied is in the percentage is bigger than the change in a price percentage. If the price increased by 10%, the change in a quantity supplied is bigger than 10%. Let us assume 15%. Supply is elastic. وهذا بيكون في اللونج تيرم. التيرمز بدي اقسمهم ل 5. Very short term or very short run. وshort run وmid run. تمام؟ long run وvery long run. عشان نشتغل بالهاي. تمام؟ بالكلاسيفيكيشنز تبعي بدي اقسمه ل 5. Very short run
short run mid long very long. وهذا اللي بيحدد لي الالاستيسيتيز تبع السبلاي. very هذا يصنف ضمن ايش؟ خلينا لو نعملهم perfectly elastic، نبدا من perfectly elastic وننزل بنزول، ماشي؟ عشان ما نعمش هيك. هذا خلي لي نشتغل perfectly elastic supply. perfectly elastic supply. هذا بالفيري very long run. very long run. هذا هيك very long run. and the change in the quant supplied او الاي دي الاي اس is infinity. Number 2, elastic supply. هذا long run. لا هذا mid. لا long run بالترتيب هذا اللي ماشي معنا. الاي اس is bigger than 1. Third case, unitary elastic supply. هذا mid term وبكون عندنا ال ES equals 1. The percentage change in price equals the percentage change in quantity supplied. And the fourth case, when supply is inelastic supply. ES هذا short run. ES is less than 1. Number 5, perfectly inelastic supply. Had a very short run. Very short run. هذا بيكون ال ES equals 0. هاي البرانكينج تبعهم، والمرة الجاية بنستكمل. يعطيكم العافية.